Мгм. Є, бачите, так? Так, все супер. Супер. Так, мене звуть Іванченко Олексій, я працюю в компанії AWS вже трошки більше, ніж 2 роки. Працюю переважно з українськими клієнтами, від маленьких клієнтів до супер наших найбільших корпорацій. Працюю на різних напрямках: міграція, GenAI, серверлес і так далі. Але сьогодні ми поговоримо про таку штуку, як частково GenAI, да, що нам принесла ця технологія, це те, що ми можемо набагато більше робити різних інновацій, такі, які нам були до цього. Ну, не можна сказати, що взагалі неможливі, але супер важко доступні в порівнянні з поточним контекстом. І основне, що ми поговоримо про те, які нові виклики з'являються з тим, як з'явилися ці процеси, так, ці технології, які з'явилися нові ролі, які працюють з тими технологіями, і взагалі, що в нас є. Адженда наша буде така, що ми переглянемо, що таке взагалі, зробимо швиденький рекап, що таке MLOps, зануримось трошки у те, чим відрізняється і що таке FMOps, LLMOps, і як FMOps виглядає для різних персон, для нових ролей, які з'явилися у цьому процесі, контексті процесі. Тож, давайте почнемо. Да, я хотів сказати, що не буду бачити чатик до кінця своєї доповіді, тому якщо я не відповідаю, можливо, відповідь буде під час самої презентації. Якщо її не буде, я спробую перечитати, я перечитаю у кінці і далі спробую відповісти на ваші запитання. Я тут на секундочку буквально включуся, бо презентажка трішки так мерехтить. Скажіть, чи, можливо, плюсики поставте, чи всім добре видно, щоб ми її запустили з самого початку, типу, коректно. Так, теж бачу, пишуть, що мерехтить презентажка. Не знаю, можливо, є якісь ідеї, що це може бути, і як можна виправити? Мерехтить. Ну, давайте тоді ми спробуємо трошки менш інтерактивно зробити. Я планував використовувати iPad для того, щоб підкреслювати деякі штуки. Можливо, це дає нам, хоча раніше не було, але можливо, це дає такий ефект. Давайте спробую перешерити хвилиночку. Так. Угу. Це відключаємо, це підключаємо і робимо знову. Дабл-чек. Зараз Чи зачекаємо краще? 3-5 секунд. Ну, поки що мені все гуд. Так, що пофіксали. Да, добре. Якщо буде щось не так, скажіть, може доведеться рестартанути Zoom. На жаль, iPad віджирає так достатньо ресурсів при скрін-мірорінг, і iPad теж іноді трішки було. після робочого дня, тому хоче Да, відпочинку. да. Так, ладно, давайте. Якщо будуть питання, і будуть коментарі щодо якості, кажіть, будемо щось спробувати робити, але давайте почнемо. Дуже швиденько. Що таке MLOps? Так само, як і взагалі DevOps, і будь-який Ops, FinOps і так далі. Це зазвичай поєднання людей, процесів і технологій. По суті, це якісь конкретні люди, які або ролі, які слідують певним своїм процесам, використовують якісь технології для досягнення певних речей, таких як, наприклад, більш швидкі і надійні пайплайни,
для того, щоб розгортати моделі, налаштування observability, покращення безпеки, будь-які бізнес-аутками. Да? І тут, коли ми кажемо про DevOps, MLOps, FMOps, нам завжди потрібно пам'ятати, що всі ці штуки нам потрібні для того, щоб досягнути саме бізнес-цілі, які ми хочемо досягти. Да? І вони мають відповідати тому, що від нас вимагає бізнес, і це може відрізнятися від бізнесу до бізнесу. Так? В якій сфері будуть одні цілі, в іншій інші. І ця табличка вам приблизно може давати уявлення, які можуть існувати цілі. Ми не будемо занурюватись в кожну з них, тому що це займе якийсь додатковий час. Презентація буде поширена з вами, ви зможете більш детально ознайомитись, що там є. Да? Але нам важливо розуміти, що окрім того, що в нас є цілі, ми маємо ще мати змогу їх вимірювати, результати цього, щоб побачити, створити якусь метрику, яка показує, чи змінюється наша ситуація, наскільки змінюється, і чи потрібно нам продовжувати впроваджувати ці процеси для того, щоб отримати наш бізнес-ауткам. І якщо ми кажемо про MLOps, то це зазвичай гарне поєднання людей і процесів. І тут які є ролі, команди, люди. Це, по-перше, це Platform Engineering Team, це ті люди, які керують інфраструктурою і мають справу з доступом користувачів. Це Data Team, яка отримує, аналізує, підготовлює певні дані для того, щоб вони мали змогу використовуватися ML-командою. Це експериментатори або Data Science Team, створюють POC, перевіряють, що підходить, чи підходить взагалі модель, чи можна використовувати якісь інші методи для нашого бізнес-кейсу. Далі ми беремо ML-інженерів і Data Science і створюємо якесь готове рішення, яке буде надійне, яке може масштабуватися, буде безпечним, відповідати нашим тестам і буде розгортатися. І на вершині всього цього в нас зазвичай існує наш governance, наші або стейкхолдери, або аудитори, комплаєнс команда, або всі разом. І взагалі тут, в залежності від розміру вашої організації, одну роль можуть, або одна людина може відігравати декілька ролей, або в інших більших організаціях ми бачимо, що одну роль можуть виконувати цілі відділи, або навіть декілька команд, які працюють над проектом. І якщо все це перекласти, ось тут був би мені на нагоді мій iPad, для того, щоб зробити більш візуально, але спробуємо погратися з мишкою у цьому варіанті. Сподіваюсь, це буде не так погано, як можливо. Якщо ми спробуємо накласти наші ролі, відповідальність на якусь, не можна сказати, що еталонну інфраструктуру, да, для цього всього, але якусь інфраструктуру, яку ми вважаємо досить гарною і достатньою для використання певних процесів, то ми можемо бачити, що наша інфраструктур команда і наш government знаходиться десь ось тут. І вони відповідають про те, щоб зробити наші експерименти більш такими стабільними, підготувати наші модельки, відправити на розгортання на різні environment. Ми маємо нашу дейта-команду, яка працює з нашими даними знизу, і посередині в нас велика кількість різноманітних environmentів. Під кожну команду, наприклад, або під кожну задачу це експерименти, це dev,
це де ми тестуємо, порівнюємо наші результати, і, звісно, production environment, де ми використовуємо всі ці штуки, в залежності від того, як нам це потрібно. Зліва може бути ще деякі там аналітика, аудит тощо. Зазвичай приблизно так це виглядає. І давайте подивимось, що GenAI привносить до нашого такого стандартного MLOps і як він буде відрізнятися для foundational моделей і для LLM. Взагалі кажучи, вони досить схожі, і вони мають багато спільного, але в той самий час є деякі відмінності. І насправді сам LLMOps – це просто більш специфічна частина FMOps для застосування для текстових моделей. Тож ми у більшості будемо зараз сказати про фундаментальні моделі, а не про LLMOps. Тож, які в нас є відмінності? В першу чергу, це з'являються нові персонажі. Це провайдери, ті, хто будують моделі, файнтюнери і консюмери. Про них ми поговоримо про кожну з цих ролей трохи далі. Всі ці ролі вимагають різних процесів, різних технологій і мають різну експертизу. Далі нам необхідно працювати з цими новими моделями. Зазвичай вони набагато більш складні, охоплюють набагато ширший спектр завдань, і у більшості випадків ми будемо працювати з цими моделями як з чорним ящиком. І це призводить до нових викликів, таких як вибір моделі, оцінка, доопрацювання, моніторинг, розгортання цих моделей, захист даних. І це потребує нового технологічного стеку. Тобто ми будемо фокусуватися сьогодні на цьому. Давайте розглянемо, які взагалі у нас є персони, чим вони відрізняються один від одного. Почнемо ми з консюмерів або користувачів, споживачів як групи. Зазвичай ви будете, скоріш за всього, з нею стикатися найчастіше. Це люди, які найбільше представлені у цих процесах, але і мають набагато менше досвіду у галузі ML, за деякими винятками. Тобто у більшості випадків це люди, які мінімальний досвід у ML мають або взагалі не мають. Потім в нас існують файнтюнери. Файнтюнери – це ті люди або ті команди, які мають досить глибокий досвід у домені, у своєму домені, у своїй області, для того, щоб адаптувати фундаментальні моделі для свого використання, і вони можуть мати досить глибокі знання у ML, але не обов'язково. І нарешті в нас є провайдери. Провайдери або постачальники моделей – це люди з найбільш глибокими знаннями у ML-галузі і у таких галузях, як Natural Language Processing або NLP. І ми можемо також побачити, що відповідно до того, як проходить їх життєвий цикл, як вони працюють з даними, що вони роблять, ми можемо побачити, що вони змінюють свою групу. Да? Ці команди можуть змінювати свою групу. Файнтюнери можуть становитися споживачами. Споживачі можуть становитися файнтюнерами. Файнтюнери, якщо набирають достатню кількість даних, можуть створювати свої фундаментальні моделі. Або навпаки, як та сама, наприклад, мета, вони можуть брати свою фундаментальну модель і створювати більш специфічні моделі для надання своїм користувачам, да, для того, щоб отримувати ще більше якогось профіту, результату, будь-чого. Тож давайте розглянемо шлях
кожного з цих персон, як він накладається на наші операційні, як виглядає цей операційний шлях. З точки зору процесів і як вони впроваджуються, це переважно дві великі такі сфери або степи. Це перший – це вибір, оцінка і використання фундаментальної моделі. Зазвичай це використання, як я вже сказав, black box. І далі отримання та такі observability даних по роботі з цією моделлю для подальшої її оптимізації. Для того, щоб зробити новий овелет, для того, щоб знайти кращу модель, можливо, зрозуміти, що більше підходить, але можливо ще використовувати якусь файн-тюнену модель. І тут важливо починати з вибору моделі. І робити це, можливо, в автоматичному, півавтоматичному режимі, в залежності від вашого скілсету. Да? Як ви це можете робити? На ринку існує велика кількість доступних моделей, і вони постійно зростають, і ви можете обирати з великої кількості. І перше, що нам потрібно, це зробити якийсь шорт-ліст достатньої кількості моделей для подальшого вибору, і це зазвичай якісь припущення, інтелектуальні припущення щодо цих моделей відповідно до вашого бізнес-кейсу і відповідно до ваших пріоритетів. Потім ми скорочуємо список. Вибачаюсь. Сьогодні довго розмовляємо. Отже, ми скорочуємо список, ми обрали якусь кількість моделей, далі ми хочемо опрацювати, скоротити ще більше список. Для цього ми використовуємо кілька попередньо відібраних промптів для наших use-кейсів, для того, щоб зрозуміти, що там з тих 20 моделей, які 3 найкращі. Після того, як ми обрали наші 3 найкращі моделі, далі ми починаємо такий ретельний відсів для того, щоб обрати нашого переможця. Для цього ми використовуємо там каталог промптів, використовуємо різноманітні техніки, про які ми поговоримо трохи далі, для оцінки цих моделей. І в результаті ми, звісно, отримуємо нашу модель, яка відповідає до наших реквайрментів, наших потреб. Якщо ми хочемо обрати нашу попередньо з великої кількості, які припущення ми можемо робити, яку відправну точку можемо мати? Це, наприклад, аналіз, вибір моделі відповідно до того, чи хочемо ми працювати з проприєтарною моделлю, чи хочемо працювати з опенсорсною моделлю. Відповідно до цього ми можемо знати подалі, ми можемо дотюнувати модель або нічого ми з цим зробити не можемо. Зазвичай всі опенсорсні моделі досить добре піддаються власному тюнингу, що не можна сказати про проприєтарну. Далі є тип ліцензії. Ви можете мати опенсорсну модель, але яка не дозволяє, наприклад, вам використовувати її у деяких кейсах, такі як, наприклад, фінансові моделі від Мети або Містраль і так далі. Тобто при деяких випадках ви перестаєте мати можливість використовувати цю модель, навіть якщо вона open source. Ну і далі, відповідно, там кількість параметрів дає вам розуміння, яке залізо вам необхідно буде для того, щоб з цим працювати. Контекстне вікно може вам сказати наскільки багато даних ви можете туди загружати під кожен промпт, і чи достатньо цього буде для вашого бізнес-кейсу і так далі. Ну і там свої метрики, швидкість, актуальність і так далі. І, звісно, ваш скілсет. І після того, як ви пройшли весь цей шлях до
там використали деякі промпти, попередньо підготовлені, вам треба зрозуміти, наскільки гарно працює ваша модель. І це насправді один з найважливіших етапів, щоб рухатись далі, особливо коли з'являються нові моделі, щоб ви розуміли, що чи потрібно нам переключатися на нову модель, чи не потрібно, чи можемо продовжувати використовувати поточну і так далі. І тут нам необхідно зрозуміти, чи є в нас якісь дані для цього, чи є в нас тестові дані, чи є в нас розмічений датасет для того, щоб оцінювати наші моделі. І якщо він є, супер класно, це спрощує наш evaluation, да, ми можемо це досить легко запрограмувати, і відповідно від того, чи отримуємо ми точні дані, там, чи це сегментація, чи якісь там досить точні відповіді, ми можемо використовувати такі точні метрики для того, щоб порівняти результати наших моделей. Якщо ні, можемо користуватися більш загальними техніками для того, щоб, наприклад, оцінювати подібність наших результатів, використовуючи різні статистичні методи, такі як recall, такі як blow, такі як cousin similarity. Все це можна використовувати, наприклад, якщо ми хочемо зрозуміти, наскільки близько відповідає відповідь нашої модельки до нашого датасету. Але що робити, якщо в нас взагалі немає датасету? Так? І це досить розповсюджений варіант. Чи потрібно нам далі робити якусь автоматизацію, і наскільки глибоко ми можемо використовувати цю автоматизацію? І тут зазвичай є два підходи. Або ми використовуємо якусь трастову модель, будь-яку, яку ви вважаєте трастовою, для того, щоб робити автоматичний аналіз аутпуту вашої моделі, яку ви обираєте. І цей варіант може бути досить швидким, досить недорогим, але надавати деякі не суперточні результати. Або якщо ви працюєте з якимись критичними, досить точними даними, можливо, вам необхідно використовувати процес такий, як Human in the Loop, коли ви додаєте людину, яка буде оцінювати, порівнювати результати виходу з моделі до того, що вважається прийнятним для вас. Це зазвичай надає найкращий варіант, найкращі результати, але є набагато дорожчим варіантом і займає набагато часу в порівнянні з тим самим LLM as the Judge, коли ви використовуєте якусь достовірну для вас трастову модельку. І після того, як ви зібрали достатньо даних, ви розташували свої пріоритети, ви можете брати такі пріоритети, там, як кости, як точність, як швидкість, або будь-які пріоритети і важливі речі, які для вас, для вашого кейсу прийнятні. Ви розташовуєте на такому графі і надаєте відповідно до ваших результатів ваших тестів, рейтинг для ваших моделей. По швидкості, по точності і по костам. І ми можемо зрозуміти, що в нашому конкретному цьому випадку, наприклад, кости для нас найбільший пріоритет, а швидкість не є пріоритетом, тому що це може бути асинхронне опрацювання, це може бути робота з внутрішніми користувачами, не зовнішніми і так далі. І відповідно до цих пріоритетів ми визначаємо нашого переможця. В даному випадку це може бути FM2, яка найменше коштує, дає середні результати і така ж швидка, як, наприклад, більш дорога модель FM3. FM1
виглядає як найбільш класна, але через те, що в неї досить великий кост, наші бізнес-целі можуть бути не досягнені. Ось. І після цього модель потрапляє у прод, і ми збираємо дані і, відповідно, повторюємо цей процес. Тобто в нас є такий бекенд, в нього умовний бекенд, да? Тобто не в стандартному нашому розумінні бекенд фронтенд, а бекенд, де існують GenAI-девелопери, prompt-інженер-тестери, які визначають, яку модель ми будемо використовувати, створюють промпти для цієї, знаходять найкращі промпти або створюють промпти для цієї моделі, роблять тестування, evaluation цих моделей і роблять гардрейли, рейтинг-механізми визначають. І в нас існує такий фронтенд, це додаток, який буде використовувати наш бекенд з нашою GenAI-моделкою, де ми будемо відповідати за деплоймент цього додатку, де ми будемо зберігати, опрацьовувати, відправляти далі наш evaluation нашої модельки, робити різноманітні тести. І в нас є GenAI-юзери, які відповідно будуть використовувати цей додаток, будуть генерувати нам фідбек, рейтинг, створювати нові промпти, які ми не могли передбачити до цього, або які з'являються більш і більш часто у нашому варіанті, так, і відправляти до нашого бекенду до опрацювання для того, щоб знаходити кращі моделі, для того, щоб покращувати наш датасет для порівняння і так далі. Звісно, у цьому випадку ми можемо використовувати, наприклад, ще дані наших юзерів, і ми можемо ще використовувати файнтюн, зафайнтюнені моделі. Але все одно ці моделі в даному випадку будуть для вас виступати більше як чорний ящик, і дані про юзерів будуть використовуватися більше як частина ваших промптів, не те, як використовуєте, як ви доопрацьовуєте цю модель. Ось приблизно так виглядає шлях наших консюмерів і те, як вони це будуть використовувати. Далі у нас з'являються файнтюнери. Файнтюнерів цікавлять зовсім інші процеси в порівнянні з консюмером. Їм необхідно отримувати і мати деякий набор даних, які вони будуть використовувати для доопрацювання нашої моделі. Це можуть бути сотні або тисячі прикладів, гарно опрацьованих, підготовлених прикладів. Їм необхідно розуміти, де вони все це будуть розгортати, тренувати, мають робити деякі такі, як це правильно сказати, трейд-офф між вартістю інфраструктури, швидкістю, надійністю і так далі. Вони мають думати, наскільки воно буде скейлитись при розгортанні, і можливо написання якихось промпт-гайдів паралельно до цього. І, звісно, їм необхідно збирати метрики для того, щоб покращувати їх модель, для того, щоб створювати ще більш кращий файнтюнінг, і для того, щоб надавати кращий результат. Якщо ми кажемо про файнтюнінг, то файнтюнінг відбувається досить схоже до того, як відбувається саме навчання, але використовує менший набор даних. І файнтюнінг є більш точним, ніж загальні моделі, але тренування все одно повний файнтюнінг залишається більш досить важким завданням. Тому для того, щоб почати його повноцінно використовувати. Тому з'явилась такий процес, такий підхід, як Parameter Efficient Fine-Tuning, коли ми використовуємо
десь десяту долю даних, які ми використовували для повноцінного файнтюнінгу, і ми не перетроновуємо наші ваги, ми додаємо додатковий леєр, який потім буде використовуватися для досягнення наших результатів. Цей підхід може бути менш точний, але у деяких випадках ця точність настільки не суттєва, різниця у точності настільки не суттєва, що параметри Efficient Fine-Tuning зазвичай супер гарно відпрацьовують. І всі ці штуки, я не буду углублюватись у SageMaker і взагалі у його функціонал. Мені здається, що навіть на цьому мітапі був огляд його можливостей, але я хотів би просто зазначити, що всі ці процеси ви можете зробити як вибір моделі, як і внутрішні, так і за допомогою наших партнерів, як Hugging Face. Ви можете зробити за допомогою SageMaker, ви можете зробити Evaluate, ви можете зробити кастомізацію опенсорсних моделей і, відповідно, розгорнути. І це закриває як момент експерименту, так і момент повної такого виходу у продакшн. Якщо це накласти на те, як це може виглядати на прикладі того самого SageMaker, то є декілька етапів, і що тут буде траплятися. По-перше, в нас існує наш label датасет, на якому де ми зберігаємо наші гарно підготовлені приклади, там сотні, тисячі прикладів, але супер гарно підготовлених, мінімум дублікатів, максимум відповідальності до нашої доменної сфери, під яку ми хочемо файнтюнити. Далі в нас ці дані потрапляють у препроцесінг, де ми доготуємо їх для того, щоб ефективно згодовувати на наш файнтюнінг. Обираємо деяку модель і робимо файнтюнінг джоб, і далі використовуємо наші попередні моделі, які ми використовували для цього, або моделі, які існують на ринку, для того, щоб зробити порівняння цих моделей і знайти нашого переможця в даному випадку. Або побачити, що все ще наша попередня версія працює гарно, і re-evaluation буде робитись трохи пізніше, а поки ми використовуємо ту саму версію. Або ми складаємо нашу модельку у наш репозиторій, де ми поєднуємо метадані про нашу модель з самими артефактами, і далі деплоїмо на деякі ендпойнти, які вже після цього можна починати використовувати, наприклад, всередині вашого аккаунту і збирати метрики, моніторинг з нашої моделі для того, щоб в автоматичному режимі за допомогою того ж самого івент-бриджу тригерити новий процес, наприклад, re-evaluation, ретрейнінгу. Якщо ж нам необхідно його розгорнути для наших кінцевих споживачів або для нашого так званого фронтенд додатку, то ми можемо використовувати ту саму лямбда-функцію, яка буде, наприклад, догодовувати нашими попередньо підготовленими промптами, контекстами, і розгортаємо, експозимо це за допомогою того самого Gateway API, що дає можливість нашим юзерам використовувати цю модель. Після того, як юзери починають використовувати модель, ми збираємо той самий рейтинг через додаткову лямбда-функцію, наприклад, проганяємо через наш додаткову джобу для транслейту, для підготовки наших промптів, і використовуємо їх у каталозі для подальшого дотренування, для подальшого використання, для розуміння, чи правильно ми обрали, чи правильно ми тестуємо.
Можливо, за допомогою нашого Human in the Loop, або у деяких випадках також можна використовувати трастову модель. Але вже на цьому етапі Human in the Loop відіграє важливу роль. Тож, якщо ми подивимось з точки зору тюнерів, як це накладається на нашу початкову MLOps модель, яку ми бачили на початку нашої презентації, то ми бачимо, що MLLayer, який ми використовуємо для деплою, для тренування, виглядає майже так само. В нас додається більш розширений data layer, де ми маємо наші озера даних, дата-лейки, де ми додаємо процес, такий як Human in the Loop, або той самий автоматичний аналіз результатів за допомогою іншої моделі, або за допомогою вже існуючих сервісів. І плюс в нас з'являється наш додаток, який так само нам надає дані про наших юзерів, про їх інтереси для того, щоб використовувати у файнтюнінгу. Всі вони, відповідно, накладаються на свої леєри. Як виглядає зазвичай цей процес? Ми маємо наших юзерів, вони реєструються, вони заповнюють свої дані, або ми збираємо деякі дані відповідно до їх використання додатку. Ми згодовуємо ці дані про використання, про рейтинг, про задоволення додатком чи незадоволення до нашого data layer, до нашого lake formation або будь-якого вашого дата-лейку, і після цього використовуємо ці дані у процесі підготовки, у процесі дотренування моделей. Далі розгортаємо, тестуємо ці дані, він проходить через різноманітні пайплайни, тестується, як ми вже розглядали раніше, і розгортається у нашому прод-аккаунті. І після цього стає доступним для наших користувачів, для того, щоб вони могли використовувати більш просунуті, краще підготовлені моделі. Приблизно все це ось так виглядає для файнтюнерів. Зазвичай це може бути досить складним процесом, якщо у вас досить обмежена capacity вашої команди, або у вас немає експертизи по роботі з ML, тому в нас є такий сервіс, як Amazon Bedrock, який може закрити досить велику частину всього цього процесу з підготовкою, тренуванням, розгортанням і так далі. Але все ж таки ті команди, які мають свої гарні можливості з точки зору людей, з точки зору скілів, продовжують використовувати SageMaker, тому що він дає вам більше можливостей до маневру, можна так сказати. Тож в нашій стандартній або в нашій моделі, яку ми бачимо стосовно процесів, людей, ролей, технологій, з'являються додаткові і гравці, такі як файнтюнери, на етапі побудови моделі і на етапі експериментів. У нас з'являються наші едітори, редактори, data labeler, хто розмічає дані на рівні дата леєру, і в нас додається новий леєр, application layer, де наші користувачі додають нам дані про фідбек, про те, як використовується модель, наскільки вона успішна, додають дані про себе, щоб підігнати модель під них і так далі. Ось. І
Остання роль, яка з'являється в цьому варіанті, це провайдери або ті команди, ті ролі, які створюють нові моделі. В них вже все взагалі ну не інакше, але на інших масштабах. Тобто для них потрібні не сотні, не тисячі об'єктів даних для тренування моделей. Ми вже кажемо про трильйони, про великі об'єми даних, датапойнтів для тренування моделей. Для них вже тренування трапляється не на протязі хвилин, годин або навіть днів. Для них тренування це зазвичай тижні, місяці. Їм необхідно отримувати безперервне тренування для того, щоб зменшити свій time to market, і беручи до уваги те, що зазвичай зараз моделька тренується приблизно 2 місяці, то і відповідно під час моменту, коли модель стає доступною, ви вже запізнилися зі своїм датасетом або зі своїми даними мінімум на 2 місяці. Тому для них зменшення цього часу тренування стає критично важливим. Розгортання так само в набагато більших масштабах. І далі ми не лише ми самі тестуємо наші моделі, да, ми ще додатково розміщуємо їх на деяких порталах, лідершіп-бордах, де ком'юніті або third-party вендори також тестують наші моделі для того, щоб отримати деякий фідбек і стати стати фундаментальною моделі, яку використовують все більше і більше людей. І якщо подивитися на наш MLOps архітектуру, то тут для нас змінюється саме data layer, саме момент цього масштабного підготування нашого датасету, де нам необхідно у більшості випадків працювати з human in the loop, робити деякий пост-препроцесінг наших даних, зберігати, використовувати feature store і все це опрацьовувати в великих масштабах за допомогою наших едіторів або людей, які розміщують дані. Все це відбувається, все це змінюється для них на рівні data layer. Досить такий сервіс, який гарно допомагає розгортати, тренувати наші моделі, які допомагає вам безперервно, або якщо щось падає, відновлюватись для того, щоб продовжувати навчання з контрольної точки. Це SageMaker HyperPod. Думаю, що якщо вам він потрібен, ви, скоріш за все, про нього вже щось знаєте, але у більшості випадків він допомагає нашим провайдерам, великим провайдерам моделей зменшувати час на опрацювання, зменшувати операційні витрати на те, щоб тренувати свої моделі. Тож, які в нас тут conclusion, да? Які в нас результати всього цього? В нас з'являються нові ролі, в нас з'являються ендюзери, в нас з'являються консюмери, які починають використовувати вже готові моделі, в нас з'являються файнтюнери і провайдери, і на кожному рівні в них відрізняються трошки процеси, десь більше, десь менше, і ми намагаємось інвестувати у кожен з цих леєрів, надаючи кожному з цих ролей свої інструменти для того, щоб виконувати роботу, бути більш ефективними, для того, щоб створювати свої унікальні додатки, які відрізняються на ринку. Це може бути як bedrock для команд, які, наприклад,
хочуть швидко поекспериментувати, хочуть створювати щось швиденько, пробувати, тестувати вже існуючі моделі, файнтюнювати без великого досвіду, або більш такі фундаментальні низькорівневі сервіси, такі як SageMaker, такі як HyperPod, свої власні процесори, де ви можете отримувати найкращий фідбек вибачте, не фідбек, а співвідношення між вартістю і перформансом. І що я хотів би, до чого я вас заохочую, це те, що після нашої зустрічі ви сходили, спробували зробити цей воркшоп по GenAI. Там буде досить багато цікавих моментів, де ви зможете попрацювати, дотюнити вашу модельку, подивитися, як це працює. Є декілька статей, де більш детально розкриваються ролі кожного з цих юзерів і з якими проблемами вони будуть стикатися, тому що це досить такий великий топік, і у цей невеличкий час досить проблематично покрити всі моменти, але у цих статтях це гарно висвітлено. І, звісно, більше експериментувати, тому що зараз все це так швидко змінюється і з'являється все більше і більше моделей, які гарно працюють зі своїми юзкейсами, що дозволяє нам не зациклюватись на одній якійсь дорогій моделі, а використовувати різноманітні, класно заточені під свої юзкейси моделі. Це все, що я вам сьогодні хотів розказати. Дякую за увагу, і я зараз переключаюсь на чатик. Якщо так само мерехтить, вже бачу, да, але не критично. Ні, все було супер. Дякуємо, Олексій, тобі за твою презентацію. Презентація вже не мерехтіла, я думаю, що всім було супер зручно спостерігати. В нашому чатику трошки підзбиралося питань, тому можете брати і один за одним трошки відповідати на них. Дивіться, питання від Богдана. MLOps більше покриває функціональні чи нефункціональні вимоги? Тут все залежить, звісно, від вашого бізнесу і вашого юзкейсу. Якщо ви дивилися останній реінвент, то наш CTO Амазону, не AWS, а Амазону, доктор Вернер, казав, що зараз настає нова ера, умовно, коли всі більше і більше дивляться на те, скільки вони витрачають коштів на інфраструктуру, наскільки ефективно те, що вони будують. Якщо ми бачимо, що там ще 2 роки до війни всі витрачали досить легко кошти на клауд, на будування різноманітних проєктів, не рахуючи, то зараз всі починають більше так слідкувати за кількістю грошей, які витрачаються. І тому ми вважаємо, що, наприклад, кількість грошей, які витрачаються на інфраструктуру, мають стати також цією нефункціональною вимогою до ваших додатків, да, до ваших також ML-навантажень. Тому MLOps допомагає і тут, але так само може і використовуватися для функціональних тестування, коли ми відповідаємо на питання, чи закриває той чи інший файнтюнінг наші бізнес-кейси. Тобто все залежить від ваших юзкейсів, але я б не зациклювався на тому, що він має закривати ту чи іншу сферу, а більше будував ці процеси під ваші поточні вимоги вашого бізнесу. Ви згадували observability. Можете навести приклад метрик, які відстежують і для кого, для чого. Звісно, ви можете
наприклад, вимірювати, яку кількість токенів використовує та чи інша модель, тому що це буде умовно впливати, наприклад, на навантаження, буде впливати на те, скільки грошей, якщо ми кажемо про той самий Bedrock, який чарджить вас per токен. Ви можете вимірювати час відповіді, наприклад, для того, щоб розуміти, чи достатньо цього для вашого use case, да, для вашого процесу, чи юзери будуть задоволені, або ми зменшимо нашу конверсію, якщо, наприклад, підготовка summary наших коментарів буде досить довгою і буде завантажуватись достатньо довгий час. Тобто, відповідно до ваших або ті самі кошти, да, скільки ви витрачаєте часу на дотренування моделей, скільки часу ви витрачаєте на підготовку промпт-каталога за допомогою людини або за допомогою LLM-ки, скільки ви витрачаєте коштів на це все. Це може бути тими метриками, які ви рахуєте для того, щоб зрозуміти, наскільки успішні ваш поточний опс процес, операційний процес. Так, від Богдана. Як взагалі оцінювати прогалини між консюмерами, файнтюнерами і провайдерами? Ну, по-перше, якщо ми беремо провайдерів, наприклад, у вас має бути можливість, кошти, знання для того, щоб підготовлювати такі величезні датасети, для того, щоб мати можливість ранити тренування на протязі місяців. Да? Тобто це, напевне, вимірюється у більшості варіантів у коштах і необхідності того, що робити. Але, як я вже казав, відповідно до того, до ваших потреб, ви можете, ці ролі змінюються. Да? Тобто, наприклад, консюмери використовують, збирають свої метрики відповідно до промптів і розуміють, що моделі, які вони використовують, не відповідають до їх вимог і починають експериментувати з цим. Роблять свої перші джоби, використовують, наприклад, той самий Bedrock для того, щоб зробити швидкий тюнинг, або використовують SageMaker, починають експериментувати. Тобто тут залежить від того, наскільки ви готові інвестувати свій час відповідно до ваших use cases. Але між файнтюнерами і провайдерами, напевне, різниця досить велика, і вона у більшості випадків, напевне, відноситься до коштів і знань. Але це також частково кошти, тому що вам необхідні люди, які можуть все це робити. Наскільки легко мігрувати з однієї моделі на іншу? Дивіться, зазвичай під більшість моделей є промпт-гайди, да? І гайди до того, як їх тюнити, якщо ми кажемо про open-source моделі. Тому тут все це відноситься до, якщо ми використовуємо якісь там сервіси, такі як Bedrock, наприклад, або SageMaker, то вам необхідно змінювати цей леєр, як ви готуєте промпти на вашому додатку, да, як доповнюєте контекст, як ви розбиваєте. І відповідно до цього це може бути досить легким процесом. Або якщо ми потребуємо там суттєву переробку формату наших даних для файнтюнінгу, це може бути достатньо трудозатратним, я не знаю, як правильно сказати, трудойомким процесом для того, щоб це зробити. Але все залежить від моделей. В деяких випадках це досить легко, і, наприклад, на
у форматі там, того ж бедроку, це може бути просто дропдаун. Але все одно, ну, і маю на увазі, якщо ви не використовуєте там спеціальний формат промптів, які рекомендують провайдери моделей. Якщо ви використовуєте, то вам необхідно, наприклад, додатково переписати ваші промпти, переписати трошки додаток, щоб він більш ефективно з цим працював. Від NHRAP так само питання, що як забезпечується конфіденційність цих даних. Тут дивіться, тут залежить від того, що ви використовуєте. В залежності, і це досить такий великий топік по security самих моделей, да, і використання таких сервісів, як Bedrock, SageMaker. Зазвичай, якщо ви використовуєте зробимо коротенько, якщо ви не використовуєте dedicated інстанси, то ваші запити шафляться, присвоюються унікальні ідентифікатори і умовно згодовуються моделям, які мають zero memory, і ви повертаєте назад там повертається відповідь, робиться назад мепінг, і таким чином ви і там інші користувачі, які використовують Bedrock як API для GenAI моделі, не перетинаються. А якщо у вас dedicated instance, да, для вас надається окрема інфраструктура, тобто тут ви вже маєте ще більшу ізоляцію, але зазвичай це робиться більше для файнтюнінгу, для того, щоб мати ресурси, які будуть використовуватись для файнтюнінгу, або якщо у вас є якісь супер реквайрменти стосовно комплаєнсу і так далі. Якщо ви використовуєте той самий там EC2 інстанси SageMaker, то ви потрапляєте у ті самі у ту саму позицію, коли ви забезпечуєте доступ до ваших ресурсів за допомогою різних політик безпеки, як security групи, накли і так далі, щоб ніхто не міг потрапити до цих даних і розділення своїх користувачів на рівні ваших вже додатків. Але це великий топік для того, щоб розглянути. Можливо, зробимо колись окрему сесію. Я думаю, що можемо вибрати одне питання, щоб ми дуже не затягували в часі. Да. Тому, напевно, це буде останнє. Якщо Олексій матимете можливість щось там написати, пару слів у відповідь на якісь інші запитання, то теж можете відповісти. Да, давайте. Ну, тоді я відповім на останнє питання від Дмитра, і далі по інших питаннях спробую відписати в чаті. Тобто в мене, на жаль, досвід є, але не впевнений, що зможу відповісти зразу на всі питання, да? Так як наші сервіси досить обширні. Так, підскажіть по ліцензіях. Більше працював на Azure з проектами, де використовувалися різні моделі. На той час питань з ліцензіями не зустрічав. На AWS є прям маркетплейс вже готових моделей під різноманітного роду потреби без суттєвого тренінгу. Дивіться, сам AWS не займається питаннями ліцензування. Це умовно не контролю ліцензій. Тобто це залишається на вас. Умовно, якщо ви використовуєте ту саму ламу і використовуєте, розгортаєте на SageMaker, і у вас починає бути більше, ніж там їхніх 100 тисяч користувачів, або скільки там зараз ліміт, то ви самі маєте контролювати те, скільки ви їх використовуєте. Якщо я правильно зрозумів питання, якщо ми кажемо про різноманітні моделі, то так, Marketplace або Hugging Face дозволяє вам розгорнути модель, відповідно, open-source модель з, наприклад, комерційною ліцензією, і ви починаєте її використовувати можливо, без додаткового тюнінгу. Але це також додаткова
додаткова тема для дискусії. Як показує тести того самого Hugging Face, навіть суперкласні промпти зазвичай програють суперпоганому файнтюнінгу. Ну, не суперпоганому, а суперлімітованому файнтюнінгу. Тому, якщо у вас є дані, дотренувати модель на parameter efficient fine-tuning досить легко за допомогою існуючих інструментів, і ви отримаєте гарний результат. Так, дякую за час. Вибачте, що зайняв більше часу, ніж відведено. Спробую відповісти на питання, поки буде інший доповідач. Супер, Олексій, дуже дякуємо за доповідь. Глядачі, так як не вмикаються звуком, можете теж написати, як вам перша доповідь, якісь реакції поставити. Думаю, можете пошарити свої реакції. І другий спікер в нас Christophe, так як це іноземний спікер, тому я свідчуся на англійську. So, my pleasure to introduce the second speaker of today meetup. So, Christophe, nice to meet you today. Do you hear us? Yes, can you hear me okay? Right, yeah, great. So I think that Christophe will have a chance to introduce himself like at the beginning. Just a quick reminder from myself that about questions to Christophe, so please write them in English, just Christophe to have a chance to answer them at the finishing of his presentation. And I can share this floor to you, so pass floor to you. Awesome. Thank you so much. And yes, apologies. I don't speak Ukrainian. So even though the prior presentation looked fantastic, I didn't get a whole lot of that. So I'll have to see if I can put it in a translator and get more information. But as you mentioned, if you have any questions, if you're able to ask them in English, please do so. I also know French. So if you prefer French, feel free to ask in French as well. And then otherwise, I'm sure we can find somebody in the audience who'd be able to translate. So I'm not too worried about it. I think we can get through this. But let me go ahead and share my screen. Let me make sure that everything pulls up correctly, and then we'll get started. So let me do that now. Okay, great. Yeah, we can see it. Perfect. Okay. All right. Fantastic. Well, I just want to start off by saying thank you so much for having me today. I love talking about this topic of conversation. We're going to be learning about AWS IAM Privilege Escalation. We're going to look at it from the perspective of both an attacker and a defender, so that hopefully when you walk away from this presentation, you have some actionable items that you can take back to your team and to your AWS environments, and you can do something with them that's practical, and that helps enhance the security of your environments. Before I get started, I want to give a quick disclaimer and context. I'm a little bit sick, so I'm going to try really hard not to cough in the microphone today. If I end up doing that, I apologize. I'll try to mute as often as I can and may take a couple of breaks in between then, but we'll make it through. We got this. Also, as I mentioned before, if you have any questions, this is probably going to go about maybe 35 to 40 minutes. And then after that, I'll be opening up to questions. So we should have plenty of time for that. If you want to go ahead and put them in chat, we can get to those at the very end. But to get started, I want to share a little bit about the agenda and all the different items that we're going to be hitting in this presentation. First, we're going to start off with who am I? Why am I here to talk about this conversation? And what's my background? And then after that, we'll give a quick overview and background of what AWS privilege escalation attacks are. So if you're not as familiar with privilege escalation attacks in general, then we'll kind of give some context about that. But then after that, we'll do a live demonstration of an attack technique that we've been seeing being actively exploited in the wild. So I'll actually jump into my console, or not my console, actually my CLI, and we'll be using a lab environment to execute an attack, so you can see exactly what I'm talking about. And then after that, we'll put on our blue hat, so we'll switch from the offensive side to the defensive side, and we'll learn about how to find potential PrivEsc paths in your environments, how to prevent the attacks. So it's one thing to find them, it's another thing to try and prevent them, and then it's yet another thing to try and detect an attack, because unfortunately, we all make mistakes, things happen. A lot of times we say it's not a matter of if, it's more of a matter of when. And so we need to be able to find them, prevent them. And then if we miss something, if there's an active exploit in our environments, we need to be able to detect the attack as well. So we'll talk about that.
And then I'll wrap up at the very end by sharing some extra resources, all free, right? Or most of them are going to be free. So if you want cheat sheets and things like that, that can help you take what we're talking about today to another level and share it with your team, we'll have things like cheat sheets and links that will provide a little bit of additional information that can help you with that. So on that note, who am I? Who's Christophe? I'm the founder and trainer at Cybr, cybr.com, which is a training platform where we teach AWS security hands-on. And so we can help either individuals or teams build deep and practical expertise in AWS security. That's really what we specialize and focus on. I have a little bit over 8 years, maybe 8 or 9 years of AWS experience. I actually come from a development background, so I used to develop applications, and then the cloud started becoming an important part of that. So I started developing and deploying applications to the AWS cloud, and I was really focused more on the application side, application security. But then as time went on, I kind of shifted roles and started acting a little bit more like a cloud architect, cloud security engineer, and things like that. I've worked mostly with SMBs, so small to medium businesses, not as much with large enterprise businesses. And so the reason I bring that up is because it's meant that I've had to wear a lot of different hats. So I've worn hats everywhere from deploying those applications to having to secure the environments and encountering a lot of issues with IAM PrivEscs, all the way to doing threat detection and incident response as well. So I've got a mix of experience that I'm hoping to be able to share today. I'm actually originally from France, which is why I know how to speak and read French. So again, like I said, if you prefer French, feel free to ask in that language. But I currently reside in Denver, Colorado. And so if any of you are ever in the area for a conference or just swinging by, I'd love to chat. I'd love to meet up and maybe grab a coffee or go hiking and skiing, which I also love to do. So please reach out if that's the case. Otherwise, just unrelated to information technology or cybersecurity, outside of work, I'm a professional hobbyist. So I've had some really weird hobbies over the years. It's kind of crazy, but right now I'm a home brewer, and so I'm making beer. I actually just brewed one a couple of weeks ago, and I'm excited to see how that one turns out. And then prior to that, I was growing medicinal and gourmet mushrooms as well. So when I mentioned this in a prior conversation or presentation, I had somebody who asked me to send pictures of some of the mushrooms that I grew, and some of them are quite impressive. So if you have any interest at all, feel free to reach out, and I'll be happy to share some of those pictures with you. But that's it. That's all about me. You didn't come here to hear me talk about myself. You came here to hear me talk about AWS privilege escalation attacks. And so that's what we're going to be talking about today. So first and foremost, right, just in case, I don't know anybody, I don't know what the level of the audience is. I don't know if you've had experience with privilege escalation attacks in the past. So we'll just kind of start from the basics and then build layers on top of that. But in very simple terms, when we say privilege escalation attacks, it's not a cloud specific issue. It's something that's existed for as long as technology has existed. And it's essentially, we're saying it's an attacker going from lower level privileges to higher level privileges. So they found some sort of entry point, which if we're talking about AWS specifically, the attacker probably found a way in either through a user, like through access keys or a username and password, for example, or maybe they found temporary credentials and they've been able to access a role, or of course, they could have also maybe been able to find an entry point through a resource. It could be a container resource. It could be a Lambda function, EC2 instances, a whole host of different resources that are hosted in our AWS environments or that are third party and they've been compromised. And so now we have an attacker that has access to our environments, but they probably have lower level privileges. And so they're going to try and pivot through our environments and resources to try and escalate that level that they have access to. And so they'll look for that path, right? They'll look for ways to be able to do that. And the thing is, a lot of times when we talk about PrivEscs, it's kind of romanticized that somebody's been able to find the full admin rights and they've been able to give themselves those admin rights. But realistically speaking, a lot of times that's not even needed, especially in cloud environments where you have a lot going on. And so in a lot of cases, even in attacks and case studies that we've seen, if the environment is very badly misconfigured, there's not a lot of
defense in depth going on, then we have seen it to where attackers have been able to grant themselves full admin rights. But in a lot of cases, they don't even need to do that. Even without admin rights, as we'll see in this presentation, they could do things like crypto mine, right? They can launch big EC2 instances or other types of resources like that, and they can install something like XMRig on there, and they can use your bank account, essentially your credit card that's associated with that account, in order to mine Bitcoin for them and send that Bitcoin or other cryptocurrency to their accounts. Does not require admin rights. Something else that doesn't require admin rights that a threat actor could exploit is accessing your secrets. So maybe they're stored in a service like Secrets Manager, where maybe it's like a OAuth token, API keys, password, whatever else you're storing in Secrets Manager, or something like Vault, whatever you're using for those secrets. It could be any other type of database. It could even be DynamoDB, RDS, etc. Or in some cases, we still see people hard coding credentials in their code, like maybe in their Lambda function or EC2s or containers. Maybe they're able to get access to that without admin rights and then do something with it. The one we're going to be looking at specifically today, though, is exfiltrating sensitive data. This is another very, very common one. I'm sure you're seeing it in the news over and over again, not even just in cloud, but in general. And so they're able to access a service like Amazon S3. They're able to access a database like RDS or DynamoDB or whatever else. Again, maybe they're accessing your code, and that S3 bucket or code or database contains or grants access to sensitive data. And so in this presentation, we'll be looking at being able to escalate privileges to access an S3 bucket that contains personal identifiable information like credit cards and things like that. And then, of course, these are just 3 common examples that we see a lot, but by no means is this exhaustive. Another one we see is threat actors will gain access to an environment, and they'll try to use a service like Amazon SES to send out phishing emails or things like that. So this is by no means exhaustive, but I'm just trying to convey the point that PrivEsc can lead to full admin privileges, but a lot of times that's not even required, as we'll see in this demonstration. So now we're going to shift to the live demonstration portion of this presentation. But before I jump into the CLI, I want to give a little bit of context to our scenario and what's going to happen. Now, as I was putting together this presentation, just by pure coincidence, I ended up waking up one day and I opened up my email and I saw a report from Unit 42, which is a research branch of Palo Alto Networks. And they released this article called Leaked Environment Variables Allow Large-Scale Extortion Operation in Cloud Environments. The reason I bring that up and the reason I share a link here is because it demonstrates the attack technique that I'm going to show in this lab environment. So this has been exploited in the wild, kind of how I touched on earlier in the presentation, and they ended up doing a decent amount of damage through that attack. So if you're interested, I've also got links at the very end. Like I put links throughout the presentation, but at the very end, I'll have a shorter link that you can just kind of type into your browser, and it'll have all these different links that we're talking about in the presentation here. So feel free to take a screenshot if you want to, but otherwise we'll circle back to this afterwards. But back to our scenario, we are going to be talking about the IAM attach role PrivEsc attack technique. So for our intended use case, our intended scenario, let's say that you're a support developer, you're working as part of a team, and you have access to non-sensitive S3 buckets. Maybe one or multiple, doesn't really matter. And the way that you're accessing those buckets is through an IAM role, which is very standard, right? A lot of times we maybe create a user, either an AWS IAM user or through Identity Center that's controlled in AD or something like that. And then they'll assume a role in order to get the permissions that they need in order to perform their actions. So we're accessing non-sensitive S3 buckets, but you do need to be able to create more buckets and or change settings on those existing buckets without constantly having to request permission from your security team or even from your manager, because it's just slow, it's annoying. And so your manager ends up giving you the ability to update your role policy through the IAM attach role policy action. This is actually fairly common, and it's not a problem. It's designed by AWS to be flexible in that regard, right? So there's nothing inherently wrong with attach role policy. It is not a weakness or vulnerability of IAM. It's a weakness and vulnerability of misconfiguration, as we'll see. So we've been given that permission by our manager. The problem starts to happen when, unfortunately, we're using access keys, which hopefully we're starting to move away from to use temporary credentials instead. But this environment was using access keys, and
either through leaked environment variables or through a GitHub repo that got leaked or whatever else, maybe even phishing, maybe even you have malware on your device, whatever the reason may be, your access keys were compromised. And so the threat actor was able to grab those access keys and they started doing enumeration. And I'll kind of show some of those enumeration steps in our lab environment. When they were doing that enumeration, they realized that that policy granted was misconfigured. So it allowed permissions that were not actually intended for the user because the manager that gave you attach role policy made a critical mistake. So the attacker is able to assume the role by using your access keys, and then they discover that that role has that policy that grants IAM attach role policy for a specific role called support role. So that starts to give you a lot of information about what you have access to and what role you're able to assume as well. So knowing that, the threat actor then uses attach role policy to attach the managed policy of Amazon S3 full access. So again, it doesn't have to be administrator access. In this case, it's just Amazon S3 full access. It wouldn't even necessarily need to be Amazon S3 full access, to be honest with you. It could be something a little bit different. But in this case, just for demonstration, we'll say that they're able to attach Amazon S3 full access. And because there were no restrictions, because there was no defense in depth, the threat actor is able to access an S3 bucket that was unfortunately hosted in the same account that contains private customer data that your user was not supposed to be able to access. Now, I say single account in this scenario just to kind of keep it simple, but there could also be situations where this is able to escalate cross account. But a lot of times you want to be able to store sensitive data in entirely separate AWS accounts because those AWS accounts give you natural protection, even if you have issues like this. So in this scenario, unfortunately, they hosted everything in the same account, both sensitive and non-sensitive customer data. And so the attacker had a really easy way of grabbing that information. So that's our scenario. Hopefully that makes sense. If you have any questions, let me know in chat, but that kind of gives you sets the stage for what we're about to demonstrate next. So I'm going to shift gears over and actually check chat really quickly here just to make sure that there are no important questions about this before I move forward. I guess that some questions were missed just because the previous speaker Oleksii answering previous questions. So I guess we will come back to these questions at the beginning of your presentation. Okay. Okay. Yeah, sure. No problem. That sounds good. Okay, perfect. So in that case, what I'm doing here is this is on our platform. This is just a hands-on lab scenario that we've set up. Doesn't really matter. What matters is that when we launch the lab environment, it gives us the access key ID and the secret access key. So going back to what I said at the very beginning, we are pretending like there were leaked environment variables. So the threat actor is probably using some sort of automated tooling just to scan a bunch of different buckets, environments, GitHub repos, whatever it is. They have a massive list of stuff that they're scanning 24/7, and they came across your leaked environment variables, and those leaked environment variables contained this access key ID and this secret access key. So the next step that they would take is they could do something like AWS configure to configure their local AWS CLI. They'll paste in the access key ID, and then after that, they'll paste in the secret access key. Our labs use US East 1, so that's why I am using the default region of US East 1. Of course, this is not limited to US East 1. That's just what I typically use. So we'll go ahead and configure our CLI like this. Now I'm going to make this full screen so that we can focus on this and make it a little bit bigger. So I found these credentials in the wild. Now I want to see what access I have. A very common first step that people take after configuring their CLI is running a command like AWS STS get caller identity. And the reason that they do that is because it tells them exactly what they're authenticated as. Also, a lot of times people say, okay, well, if it's commonly used by attackers, why don't I just block it? Or why don't I set up alerting that tells me that somebody's running this? You can't block this. Unfortunately, this is a call that just cannot be blocked because it would break a lot of functionality in AWS. So they're not able to do that. So you're not able to say, deny action of get caller identity. That's not possible. And second of all, the other issue with this is very commonly used in day-to-day operations for very valid reasons. So as an example, I use this call frequently throughout the day because we manage multiple different accounts. So if you have a dozen accounts, for example, and you have dozens of
users, identities, roles, etc. Maybe you forget what you've assumed and you want to make sure that you're using the right user or resource or role before you issue a command. Very, very common, right? So you might run this call multiple times on a daily basis. Now imagine an enterprise environment that has hundreds or thousands of people doing this on a given day. Not a good, you'll have alert fatigue real fast. So unfortunately, this is not possible to block. And also typically, unless you have very specific use case, not something that you can alert for. So moving past that, what this tells us in this case is that based on the ARN, I can see that I'm authenticated as a user through these credentials. So my username is this. Now ignore the long string. That's just kind of how we set up our labs. What really matters here is my username is support Mike. So I'm Mike, I'm that support developer. And now I'm the attacker that has access to support Mike. So once I've run this command, now that I know that I'm a user, if we're familiar with IAM, we know that users inherit permissions through policies. They're either policies that are assigned directly to them called inline policies, or as a best practice, you typically add users to a group. So you'll attach them to a group, and then that group is going to have policies attached to it, and so they inherit those permissions. So as an attacker, I probably know this if I'm sophisticated enough to be able to attack an AWS environment. And so what I would do is I would start enumerating that information to try and figure out what's going on and try and figure out what I actually have access to. So one way that I can do that is I can type the command list user policies. And this is where autocomplete comes in really handy. So if you're not using autocomplete for CLI, I highly recommend it. Helps a lot, not having to go back and forth with the documentation. And then we'll pass in our username. So we'll do username. And then we will pass in this username. Oh, I didn't put a space. We'll pass in this username right here. And we should be good to go with that call. Of course, I typo a lot when I talk, so we're gonna have a lot of typos in this call, in this call, but that's okay. We'll make it through. So once we issue that command, we can see that there are no inline policies attached to this user. So that tells us we're probably part of a group. So the next logical step is to try and list that user's group to see if he or she is part of one or multiple groups. So we could do list groups for user, and then we'll pass in that username again. So we'll do Mike. And we'll see that we are indeed part of a group, which makes a lot of sense. That's a common best practice. But this doesn't tell me what permissions I have access to, but now I can use this information to try and list what group policies exist. So I can do AWS IAM list group policies, and then we'll pass in the group name like this. We'll grab this group name right here. We'll pass that in. I think that's all that's required for that call. Yep. So now we can see, okay, we're part of a group, and this group has a policy attached to it that's named the following. Now we have to issue yet another command. Unfortunately, we have to do a lot of commands for getting basic permissions back. It's like 3 or 4 different commands. So a lot of times this is automated. So if you're looking at an attack post-attack, you may see that they have automated tooling or scripts that kind of does this in succession so that they don't have to issue these commands manually. Not always, right? But maybe they have some of those tools already pre-built. But now that we know that there's a policy that's attached to our group, we can retrieve that group policy to see what it is. And if we have permissions, it will retrieve it and we'll be able to read it in plain text. So we'll do get group policy. And then after that, we need to pass in the group name again, just to tell AWS, hey, this is the group name that we want to grab the policy for. And then we'll do policy name itself. And then we'll pass in that policy name that we just retrieved. So again, quite a few steps just to get this basic information. You could just kind of script this quickly so you don't have to do it manually over and over again. But because I have access to retrieve these policies, now I can read what's going on. And this is going to give the attacker a whole lot of useful information. I'm not going to go through each of the lines because most of the lines are not that relevant to our scenario today. So I'm just going to print them out really quickly so you can see that there's quite a bit. Doesn't really matter. Let's just exit out of that. And what does really matter is a couple of pieces of information. The first piece of information that matters is we can see here that I can do list role policies and get role policy for this support role. So that indicates to me that I have some level of access for this support role, which is interesting. We see some other stuff here that doesn't matter as much. More importantly, we see that I am able to assume this support role. So that's important. We would jot that down in our notes.
And then finally, what's important is I can see that we have IAM attached role policy for that very same role. So not only am I able to assume this support role, I'm also able to attach a role policy to that very same role. And we just do this for the lab environment. So you probably wouldn't see this in an actual production environment unless they're really restricting things down, which would be a good thing. But if they're not doing restrictions, then you wouldn't see this line here. But in this case, this tells us, hey, I can attach this Amazon S3 full access policy, managed policy, to this support role. So right away, this should ring a lot of alarms. This is a major issue and a misconfiguration that the threat actor can now try to use to his or her advantage. So with that out of the way, what I'll do is I'll go back to my terminal and I'll try to enumerate a little bit of information about that support role. Because the thing is, maybe I'm able to assume that role, nothing's going on with it, and it's not that important. And so I'd want to get a little bit more information about that role. So what I'll do is I'll list the roles. There could be dozens or hundreds of roles in this account. Because I already know the name of the role based on what we retrieve from the policy, I can do a query filter just to filter for that specific role. So we could do roles, and then I always forget the syntax for this one. So I'm going to cheat a little bit from my notes, but we'll do support role, and I think the syntax is going to be correct for this one. So AWS IAM list roles, and then query, we are filtering for this support role so that we're not just getting a bunch of different roles spit back at us. And so now we get a little bit more information, including the trust policy. So the trust policy is attached to the role, and it says, here's who is able to assume this role, as we can see here. So this principal, which is basically this entire account, has the potential to assume this role, especially because here we see a principal ARN that matches support Mike, which is our user. So in this case, I've confirmed both on my permissions, my user's permissions, and on the role's trust policy permissions that I indeed am able to assume this role, which is very valuable information. And so now knowing this, I can continue enumeration. Honestly, at this point, I probably wouldn't even need to technically, but just for the sake of it, we could do something like list role policies to try and see what policies are currently associated with this specific role. So we could do role name, and then we can pass in support role. We'll see that there is a policy currently attached to it called access not sensitive bucket. So now we can do the same thing that we did earlier. We could retrieve that role policy with get role policy, and then we'll need to pass in the role name. Oops. Role name like this. So we'll do role name, and then we'll need to pass in the policy name as well of access not sensitive bucket. That looks good. And so now we can see, okay, so this role, if I assume it, will give me access to Cybr operations data, which, as we'll learn in just a moment, is not sensitive. It doesn't really matter. It's just basic support data that we have access to. But I do have the ability to list this bucket. I also have the ability to retrieve objects from this bucket. And I've got access to list all my buckets and get bucket location, which is fairly standard when you're dealing with S3. This by itself is not an issue. It just lets you say, here's the buckets that are in my account, and here's the buckets that I'm able to access. Okay, so we've just done some basic enumeration. So far, nothing crazy or major apart from the discovery that we've got some potential misconfiguration going on, but the PrivEsc hasn't happened yet. Obviously, we're not quite there yet. So the next step that I would take as a threat actor probably is I would check to see what my user has access to. I already did that. Then I would check to see what my role has access to. I've done that. Now I'm going to actually assume that role. And so the way that I can do that is with assume role. You've probably seen this command before if you use AWS a lot day to day. We're going to go ahead and grab that role ARN, which is going to be up here. So we want to assume this support role. So we'll pass in our role ARN, we'll issue the command of assume role, and then we'll just give it a role session name of, we'll just do demo. Doesn't really matter. So now we get back an access key ID, we get back a secret access key, and we get back the session token. So I'm going to configure my CLI for that with a separate profile. So we'll do our regular AWS configure is going to continue serving our users' authentication credentials, and then I'm going to do a profile of support role, and that's going to be our role assumption credentials. So we'll do AWS configure profile support role. We'll pass in this access key ID. We'll pass in the secret access key.
And then we're not done when we're assuming roles. We also need to set that session token or temporary credential. So we'll do AWS configure, and then you can use set. There's tools that make this a whole lot easier, but we're not going to force you to download any tools here. We'll just do it the old-fashioned way. We'll go ahead and copy this session token. We'll paste that in. And then after that, I need to make sure and not forget to set that profile of support role. So we'll do support role. That looks good. AWS configure set AWS session token. That should be good to go. And so now, again, I can go back to that command I did at the very beginning of the demo, which is get caller identity, but for the profile of support role. Okay, so we still have our user authenticated, and now we have our support role authenticated. The next thing I'm going to do is I'm going to use this support role just to list stuff that's going on in AWS S3. So we'll do AWS S3 support role. And now we can see that there's two buckets. There's going to be the Cybr operations data, and there's going to be the Cybr customer data. This operations data, again, like I already know, has nothing substantial in it, but the customer data, unfortunately, does have something substantial in it. However, if I try to access that customer data right now, I'm not going to be able to do that because I'm not supposed to be able to do that. And I can prove it by doing AWS S3 LS for that specific bucket. So first, we'll start with the Cybr operations data to show that we do indeed have access. So we'll do profile support role. So again, just junk data. We don't really care about any of it. But then we'll do the same thing for Cybr customer data, paste that in, and we'll get access denied. We are not supposed to be able to access this S3 bucket. It's supposed to be off limits from us because we're not supposed to be able to access it. This is where the PrivEsc can come into play, because I remember, based on my research, based on my enumeration, that there's a misconfiguration for attach role policy that allows me to attach a managed policy of Amazon S3 full access. So now I'm going to use my user's authentication credentials to do attach role policy. And for this, we need to pass in two arguments. We need to pass in the role name itself. So that's going to be that support role, right? And then we'll pass in the policy ARN, which you could pull from the AWS documentation. This is public information. Every account has these managed ARNs. I obviously didn't memorize it, so I'm going to go ahead and copy and paste it to make it a little bit easier. And because I'm issuing this from my user credentials, I'm not passing in a profile of support role. And so now if I rerun that exact same command that we ran up here, oops, just like that, now I'm able to access the information within that private bucket, which contains customers.txt and socialsecurity.csv. And because I have Amazon S3 full access, I'm able to not only read data, I'm also able to retrieve data, which means that as an attacker, I can exfiltrate this information. I could encrypt it and re-upload it in encrypted format and put a ransom note. I can completely erase it and put a ransom note, right? This is a classic Amazon S3 ransomware situation that I can now execute from. I mean, of course, like there's all the commands for enumeration. Let's not pretend like you don't have to do a lot of that. But once you figured out the enumeration, you can literally see the attack took place in less than 2 minutes by just using a handful of commands, by using this command here, actually this command here, sorry, and then this command here, and then whatever exfiltration commands I used. So when you have a misconfiguration at this level, it seems so innocent unless you realize the actual full potential of it. And so in this case, attach role policy can be fantastic, and it can give your developers a lot of great flexibility. It is not a bad or evil action by any means, but it's so easy to misconfigure. And if you don't have the proper tooling in place, if you don't have the right skill set in place either, it's both a people problem and a tooling problem, then you can easily end up in a situation where you have a very quick PrivEsc that does not even require any sort of admin level access. So this is the attack side of the presentation. I'm going to mute and cough just for a second here, and then we're going to go to the defensive side. So give me 1 second. And then in the meantime, I'll also check and see if there's any questions that I should address right away, or if we should hold on here. Yeah, I guess again we can like come back to questions like at the finishing of your conversation, just because we need to copy some of them in order to not to miss them. Okay.
Perfect. Sounds good. All right. So let's go ahead and go over to the defensive side. Let's talk about what do we do with this information? Like, okay, you've scared me. I see the impact. What do I actually do with this? That's a great question. I'm glad you asked. So we're going to start with how to find potential PrivEsc paths, and then we'll talk about the other stuff as well. So this is obviously just a few options to consider. It depends on your environment. It depends on your organization. It depends on if you've already got tooling and stuff in place. So I can only give just a few options here and just some food for thought if you're not already using some of these. The first thing to consider looking at is going to be IAM Access Analyzer. This is going to be the AWS native solution. So yes, there is a cost associated with some stuff and some features in Access Analyzer, but it's baked into AWS itself, so it can see a lot of that stuff. This is a great place to start for trying to simplify least privilege, so it can help you on your path and journey to get to more granular level and to try and find some of those potential misconfigurations and issues, even way beyond privilege escalations. Just it helps you with least privilege. It can also help identify external access. I think this one is more well known, right? This is a feature that's been around for a little bit longer. But for example, if an S3 bucket ends up either accidentally or maliciously made public access through some sort of backdoor, or again, just accidentally through a misconfiguration, Access Analyzer can help you detect that and remediate it faster. So this is a great starting point. It is relatively limited. It can only get you so far, but a great starting point. And there are also some features that are being added over time. And in fact, there are some features I'll talk about in a couple slides that were added at reInvent that are also very helpful for helping prevent these sorts of misconfigurations. So that's option number one. Option number two, of course, if you're able to afford it, or if you have an internal team, go ahead and try to pen test those permissions. Work with a team that has experience with cloud specifically and with PrivEscs ideally, of course, where they can run either pen tests. You can also run some security assessments with your own tooling or open source tooling like Prowler and stuff like that, that can help you potentially find some of these misconfigurations, or that are even more specialized to try and find potential PrivEscs. Of course, this approach here is not a silver bullet. We know this, you know this, I know this. It's not going to find everything, but it should help find some of the low-hanging fruit, some of the stuff that's just really, really poorly misconfigured, and that should be fixed relatively quickly. So that's also definitely another recommendation that I would have. And then otherwise, this is becoming more and more of a problem, I would say. And so we've seen that there have been an increase in third-party tools and solutions that are designed to help with this. So like I said earlier, I'm a firm believer that most of these security issues are a combination of people and tooling. And so if you can try to fix both of them, you're in a better spot. So I'm not just going to recommend tooling, but a lot of times that's going to be a little bit more actionable in that case. And so these are just a couple of tools I would recommend. I'm not affiliated with them. I know the founders of these tools. They're great people. They're working on some cool stuff. I've played around with their tools and it looks very promising. So I just wanted to mention a couple of options just to help you frame what sort of tool I'm talking about here. But by no means is this an exhaustive list. You would want to do research. You'd want to do vendor checking and all that. But so these are going to be the first three things I would recommend to help you find potential PrivEscs. And then of course, that people side, training your people on understanding this threat and understanding what it looks like and how to find it is the other massive piece of the puzzle. But then we need to talk about actually preventing the attacks. So how can we do that? Well, the first recommendation that I would have, if you're not already familiar with it, IAM permission boundaries can help a lot in this scenario. Permission boundaries essentially help you prevent things like what we've just looked at, where you can set a limit, you can set an actual boundary around what permissions either someone like an identity or something is able to receive no matter what. So as an example, let's say that going back to our scenario, right? Let's say that you have a manager that has a team of those support developers, and the support developers are really frustrated because the security team has just locked down their permissions tremendously. They're not able to innovate quickly. They're not able to do stuff because they're constantly getting access denied. They're getting frustrated. They're asking for more permissions. So they go to their manager. The manager is like, okay, let me talk to the security team. They can go to the security team. The security team can say, look, we don't want to give you that access, but we understand. So what we can do is we can pass down more permissions with these IAM permission boundaries that allow you the ability to grant things like attach role policy, but only within this boundary.
meaning they would not have been able to attach that managed policy. You can restrict that through something like a permission boundary that will literally say, yes, you can attach some policies, but only these specific policies. You cannot break out of this boundary, essentially, this cell. I'm trying to find another term because I hate using terms that are in the name of the service, right? But I don't want to call it a jail, but it's almost a little bit like a jail. It's almost like a wall that says you've got flexibility within this wall. If you need to go beyond that wall, you need to talk to the security team, and they'll see what they can do about it. But otherwise, you're not allowed to do that. So very, very powerful. I'm seeing more people using it, which is great. But in a lot of cases, I think it's not necessarily well understood either. Another recommendation I would have, this is that new feature I was just talking about, or two new features I was just talking about that were announced at reInvent that I like. I think they're pretty helpful. You have to look at the cost and see if they make sense for you, but it's part of Access Analyzer. The first feature is going to be check no new access. And so these you can run as part of your CI/CD pipeline because they're API calls, right? So with check no new access, what you can do is you can check whether, if you're writing a new policy, whether any new actions are allowed in that updated policy as compared to the existing policy before deploying it. So if you already have a policy in a production environment and a developer is trying to change that policy, as it goes through your pipeline, this API call would say, nope, not allowing this to go through because you're adding new access. We need to pass this on to whatever security team or whoever in order to review before we allow it to go through. The second one is check access not granted, which is going to check whether a new policy that's trying to be deployed is trying to add actions that are not allowed by your organization. So you can create essentially a deny list that says, in these environments, in these accounts, in these production accounts, we never want these actions allowed in those environments. And if somebody mistakenly or for malicious purposes tries to pass that through, then your CI/CD pipeline is going to block that deployment, raise an alert, and you can investigate. So these are our two good ones if the price fits your budget to look at potentially implementing into your CI/CD pipelines for prevention purposes. And then in terms of preventing attacks, I'm going to go through this just a little bit faster because I think I'm going to run out of time here. But the first one I would recommend looking at, if you're not already familiar with it, is SCPs, so service control policies. We talked about IAM permission boundaries. Those are going to be more at the individual identity level or groups of identities, for example, within that account, versus SCPs are going to be at the account level and also at the organizational level. So if you've never used them before, highly recommend looking into them. They do have some limitations, right? They're great to use. Highly recommend them for blocking dangerous actions that you know you'll never need or use in specific groups of accounts. So again, you can either do it at the org level, or more often we'll see businesses implement it at the organizational unit level, which is just a grouping of those accounts that says we don't want these types of actions taking place in those accounts. So I would recommend that. If you're not familiar with SCPs, if you need some help getting started with that, we have a free workshop on getting started writing some helpful and common SCPs. So there's a link there. Feel free to take a screenshot, or I'll share it again in just a moment. The other thing I would recommend looking at, especially if you're a larger organization, you've got a lot of identities going on, it is so hard to get to least privilege. Like you have hundreds of things going on with your identities alone. It's hard to wrap your head around what their effective permissions are, what data people have access to, and so on and so forth. It's very, very hard to solve. And so you can look at tooling like CIEM, not to be confused with SIEM, very different purposes. CIEM stands for Cloud Infrastructure Entitlement Management. It helps with things like inventory identities. It helps reveal those effective permissions I was just talking about. And it can also help kind of visualize and identify the pathways between your identities and the data, which is super important and can help with the types of scenarios we just saw. So this can be added on top of everything else to help you catch some of those potentially more complex attack paths. So hopefully you're able to knock out the low-hanging fruit and then use tooling to try and get you to that next level and maturity level where you're able to catch some of the other stuff that you may not otherwise find. So that's the first two parts. Now let's just briefly talk about how to detect attacks. I'm not going to spend as much time on this part of the presentation because this is such a large topic. And I just don't have time to talk about all the things today, unfortunately. But
I wanted to ask a few questions that you can take with you and walk away with to ask yourself and ask your team and see if there's any room for improvement for your threat detection and incident response process with your logging, monitoring, and incident response. So some of the questions that I would ask as you walk away, of course, I'm sure we all know what CloudTrail is if we're in this conversation here today, or we've at least heard of it. But CloudTrail collects all that data that's going on in your AWS environment. The first thing to keep in mind is, depending on how it's configured, some data may not be visible, like S3 object level data may not be available. So that's something to look into, making sure CloudTrail is configured properly. But more importantly, even if it is configured properly, are you actually doing anything with the data? Or is it just sitting in S3, not really doing a whole lot of good? So is there anything you can improve to try and detect that? A great way to test this is to use automated red teaming attack tools, things like open source tools like Stratus Red Team, for example, where you can deploy these types of attacks and scenarios, and you can see whether you're able to visibly see the attack going on or not. So that's a great way to test that. It's also a great way to test alerts that you have in place. So if you're looking at an attack scenario like this, you're worried about it, and you want to start setting up alerts for some of the indicators of compromise, you can use some of those tools like Stratus Red Team in order to make sure that the alerts are firing. And I would recommend running those on a regular basis. Just set up an automated pipeline or a regular meeting with the team, run them through and make sure that the alerts are actually firing, right? There's nothing more frustrating than thinking you've got it in place and for some reason something broke it and you miss it. Super, super frustrated. I've definitely been there. And of course, so that brings me to my next topic, which is, how regularly are you actually testing your alerts and your incident response playbooks? I go back to the adage of you don't have backups if you're not testing that your backups actually work when you try to restore them. Same thing here. You don't have alerting and incident response playbooks if you're not regularly testing them. I'm bad about this myself. So I'm talking to myself here as I say this, but run through them more regularly. Make it a regular cadence and make sure that stuff is firing off and behaving as you expect it to. And lastly, of course, I brought up some tools, I brought up some training ideas, but what are some solutions that we need to implement based on all the questions that we just answered here that could help us get more visibility and more effective response in our environments? So that's it. That's the spiel. That's the demonstration of the attack. That's the issue that we're dealing with here. And that's some of the solutions and defenses that we can implement to try and prevent the attack. As promised, here's a link that redirects to a bunch of different helpful resources. Most of them are going to be free. Full disclaimer, I've got a couple of my courses in there that are not free. They may have a free lesson, some free lessons in there, but most of the links that you see should be free. And they include things like cheat sheets, the case study that we talked about today, and some of the other stuff that we talked about today, including that SCP workshop as well. So if you want to take a screenshot of that right now, before I switch over to the next slide, feel free to do that. If you need me to send you the link afterwards, I'm going to have my LinkedIn. Please reach out. I'm very active on LinkedIn. I love chatting with people in the industry on there. I'd be happy to copy and paste the link in your inbox that way. So go ahead and take a screenshot. If not, feel free to ask for it afterwards. And this is how to connect with me. You can either email me directly, Christophe@cybr.com. We have a contact form on our website as well. Or like I said before, I'm very active on LinkedIn, probably a little bit too active on there. And so I would love to connect, first of all. And second of all, I'd love to chat and help answer any follow-up questions that we don't have time to get to today. But that's it. Thank you. I appreciate you attending. Are there any questions? Yeah, thank you very much, Christophe. What about questions? You can like scroll the chat to the end, and you will see like I've copied some of them in order to find it more comfortable way. All right, let me take a look at the first one here. And I will ask you to read them just in order like to know which question are you answering. I'm sorry. So how do I notate that? Can you read? Like, read it. Okay. All right. So the first one is, do you have any advice on how granular permissions can be made with least privileges best practice? To work with some functionality, a bunch of actions may be needed. And when we are toking the list only needed ones, this may be a challenge to give only limited amount of needed actions.
because in cases it's not working, it may happen to be hard to figure out what is lacking, requiring multiple iteration of adding action, check if it works, and so on. Is there some easy way to gather a minimal list of required actions? Oh, I feel this pain. As I'm reading it, I feel this pain. This is something I deal with on a weekly basis, especially because of our hands-on labs. If we get our hands-on labs wrong and the configuration is wrong, we can get burned really bad, and it's happened over and over again. And so we meticulously go through and have to go through this process a lot. The harsh answer is I'm still searching myself for the right solution. I've started building some internal tooling as well that hopefully will help a little bit with this. I think it's still a very painful problem, to be completely honest with you, but it does get easier over time. So as you do the work up front, over time, you can start to recognize patterns, and it becomes a lot easier. And you also have, I would recommend creating a list of templates, right? So you can say, if I need access to these sorts of services for this sort of user, here's the different actions that they will require. So that's recommendation number one. But the way that I would typically approach this, or recommend approaching this, is by using something like IAM Access Analyzer that has a feature that can help you get to least privilege, starting with higher level privileges. So I hear a couple different trains of thought on this, and I'll leave it up to you and your organization as to how you want to approach this. But because I work mostly with smaller to medium-sized businesses, and we have a smaller team as well, what I would do personally is I would start by giving more permissions that are needed. I don't like starting with full admin permissions, obviously, right? I'm not talking about that. I'm talking about a little bit lower than that. But I'm okay with giving team members that I know very well and trust and work with on a daily basis, because I know they're not, like, if they make a mistake, that's one thing, but I know they're not malicious. So in that case, I would start with a little bit more permissions. And then what you can do is you can have Access Analyzer scour through the CloudTrail logs and look at the actions that they've been performing over a set period of time. Could be a day, could be an hour. I think it goes down to an hour. I have to double check documentation. It can go to multiple weeks. Like there's a specific boundary of what they allow to do, but it's quite broad. So you can give them that initial permission, and then after X amount of time, you can go back and you can run that tool, and it will tell you, here's the permissions they used, here's what they need. It's not 100%. Sometimes it misses things, but it gets you really close, and it can save you a lot of time. So if you're able to trust your people to that level, I recommend that. Super, super helpful. If you're a large organization, you may not be able to do that, right? So maybe you do the flip side of that. That's the second train of thought, which is where maybe you start with lower than maybe needed, and then as they encounter access denied, then they have to go back and ask for more permissions, and then you start adding incrementally on top of that. That can be pretty frustrating. It can slow things down, but in a lot of cases, some clients will want that instead. So I leave it up to you. Hopefully that's helpful. But truth be told, I haven't found just a very, very easy solution yet. And I'm personally very interested in working on that problem as well. So if you ever end up finding something like that, let me know. But hopefully that's helpful. The next question we had was how to identify misconfigurations that could lead to privilege escalation vulnerabilities. Any tools as maybe AWS Trusted Advisor, and how effective are these tools in large scale environments? So hopefully some of the tools that I mentioned towards the end there will help answer that question, right? Looking at things like Access Analyzer, looking at CIEMs and things like that. AWS Trusted Advisor is another great service that can be helpful for a host of a variety of reasons. You can piece together different types of tools, whether it's open source or closed source. I try not to necessarily recommend too many closed source solutions, because you should go through the vetting process and see what makes sense for you specifically. But hopefully some of the tools that I have, and by the way, I should have asked, I believe it's Alina, right? Is there a way to share these slides after the fact with the attendees, or how does that work? Yeah. Yeah, we will share this presentation. Okay. Perfect. So if you want to check out some of the tool recommendations that are in there as a starting point, that could be helpful. If you have follow-up questions beyond that, or if you don't think they're sufficient, then let's chat about it. Let's chat a bit more about your use case, and maybe I can give more pointed recommendations based on that. Okay. Hey, I'm sorry. Yeah, great. I see Ihor is in the audience. Very nice to see you again today. I'm glad you're able to attend. I know this is a topic of interest to you. I've seen you post about it on LinkedIn as well. But the question was, how many of the exploitation and PrivEsc actions can be potentially automated just to save time for more complex attacks, and actually
what would be your choice in terms of tooling to automate these steps from passive active detection of AWS creds to performing an actual PrivEsc? So the question essentially is, how many of the, like we looked at attach attach user policy, attach role policy, that sort of thing. That's definitely not the only type of attack technique that there is. I've got, let me pull it up here. Maybe I can share this, but I've got a resource that's free. That's part of that, part of the link that I added at the very end there. But one thing that may help is I've got this free repository where we can go, one second. So we can go through here. And so there's, I've got this link in there. Don't worry. I know it's a super long link, but for example, if you go to cloudsec.cybr.com, we have some of the privilege escalation attack techniques that we talked about today and others as well. It's a whole list of different ones. This is not fully comprehensive yet. There's some other repos like hacking the cloud and stuff like that also share some of these. So I recommend looking at them. But if you're looking to, whether you're looking to build in-house custom tooling that helps automate this, as Ihor was asking about, you can use this sort of reference guide to try and automate that. You can use some of the labs to try and figure out, like, here's the path to the PrivEsc. I can script this out. I can run this through a Python script or whatever, and it will be able to test it automatically. So I don't have to keep doing it manually every other month or whatever. There are tools like I mentioned, there's Stratus Red Team, there's Atomic Red, there's other stuff. I'm blanking on it, right? There's a bunch of open source tooling that will help with some of this. I don't know that I've necessarily seen a single one that will cover all of these different PrivEsc attack techniques now that I'm speaking out loud. So that's a really good question. I'll have to get back to you and see if there is one that covers all of these. But even if it doesn't, if it covers some of them, you can write some of the scripts and kind of fill in that gap of some of the ones that you're more worried about. And like you said, some of the ones that are easier to detect potentially. Where it becomes really complicated is when you have a lot of those identities in your environment, especially if it's a larger enterprise environment. You could have thousands of identities and thousands of roles, et cetera. That's when it can get really complicated. And that's when you really kind of try to break it down into smaller chunks. Maybe you prioritize the environment, like if it's your production environment, you would tackle that first, obviously, and then move on to staging, development, things like that. And then using something like a CIEM or similar that can help offload some of that from your team. So it's combining that human element with the automation element. But hopefully that helped answer that part of the question. Make sure I didn't miss the other part. I guess we can answer one more question, Okay. just because we're out of time. So one more and we're finishing. Oh, okay. This one, let's see. Oh, there's so many I want to answer. Okay. Let's do this one real quickly. So there's one that says, how well does the AWS Certified Security Specialty Certification prepare for this journey? So is it good to start one's journey as part of blue or red team? So I took it in April. I took it fairly recently. I would say that, yes, like if you're in a AWS cloud security role, I would recommend it. Just, it's good to go through, especially if your organization is paying for it. Absolutely go through it. It does have some stuff about IAM policies. Like there are some potential IAM policy questions where you see the JSON document and it's asking you to answer questions based off of that. But it's not, I would not say that it's very red team focused. It's definitely going to be more blue team focused. It's going to be about troubleshooting access denied issues. It's going to be about setting up alerting pipelines, data pipelines, automated patching pipelines, a whole host of different things. If you're curious about that, we actually have on cybr.com/webinars, we have a study group that we ran through that's completely free. So you can do /webinars. And you can go through here and click on the first one you see that's called study group. And you can go through that and we talk about kind of what it covers. And that way you can see whether it covers what you think it covers or not. It probably doesn't. Like I said, it's very not focused on the red team side, definitely a lot more focused on the blue team side, but I would still recommend going through that. Do we have time for one more question or no? I guess we're over, right? Okay, one more. Okay. So how to, oh no,
Already answered that one. What are the risks of PrivEsc in multi-account AWS environments, particularly when using AWS organizations or cross-account IAM roles? And what best practices should be followed to prevent privilege escalation across accounts? Quick answer, as we're already over time here. There's a presentation by Nick Frichette from Datadog. I don't recall the name of the presentation, but he talks about this a little bit, where he talks about, like, if you're familiar with AWS organizations, there's a way to deploy a role that lets you jump into all of your accounts across the organization. That role has high privileges, right? And so if somebody gets access to it, they have the keys to the kingdom, so to speak. And so he talks in quite a bit of depth about that challenge. So I'm not going to touch on that too much. But the thing to keep in mind, if you're doing multi-account organization, one thing I would look at and push very, very hard for as a change for this year for your organization, stop using access keys. Stop using access keys for users. Try to stop using IAM users. Move to trusted to Identity Center, move to AWS Identity Center, hook it up to something else that you're using, have permissions deployed through that, which are essentially roles, and then apply, to the best of your ability, least privileges to those permission sets. So that way you're moving entirely or almost entirely to temporary credentials, and that can help a lot. It's not foolproof, obviously. People can still exploit temporary credentials, as we saw in our lab, but that will help tremendously. So look into that conversation about how to handle that admin level org-wide role. And then also, if you haven't yet, really, really consider moving away from creating IAM users and using access keys and switching off of that entirely. But I think I'm out of time. I'm going to get kicked out. So thank you again so much for having me today. I hope this was helpful, and I hope everybody took something beneficial away from this conversation today.